you sendiri yang menggalakkan gangguan seksual untuk berlaku, kenapa you nak mengajar macam mana nak stop gangguan seksual berlaku? And even in the comment itself penuh dengan, I'm sorry to say lah, tapi bapa-bapa orang, pakar kopiah semua kan, semua cakap. Tapi kalau sekadar macam kritikan yang konstruktif lah kan, Ain rasa Ain boleh masih terima lah. Tapi perkara-perkara yang lucah, you know, badan macam ni, badan macam tu, kalau macam tu memanglah kena rogol. Kalau you nampak kawan-kawan you, tiba-tiba lah ada rakan you kan, rakan lelaki you, dia actually buat gangguan seksual dekat seorang perempuan lah kan. Tapi masyarakat all around you cakap itu adalah salah perempuan tu. Kenapa dia tak pakai macam ni, kenapa dia tak pakai macam tu, kenapa dia dekat tempat tu. And then at the end of the day, kiranya you dalam kepala otak you fikir benda ni adalah normal, benda ni adalah digalakkan, dan kalau you buat pun bukan salah you. Hi, welcome back semua to our second episode. Dengan kita hari ni kita ada Ain Husniza, who is an activist and also the founder of Pocket of Pink. Selamat datang, Ain. Hi, Ryan. Hello, Ain. How are you? Hi, I'm doing good. Thank you for so much. coming. Thank you for inviting me. Okay. Today, nak tanya Ain. So you are a youth activist. Okay, you gain traction, you gain fame, I would say, back in 2021 because you ada upload a video on TikTok, right? Yeah. Talking about making a school a safer place. So, kenapa what made you want to upload that video? Ya, sebenarnya untuk Ain, ia disebabkan sebenarnya culture ataupun the sort of like cycle of abuse and sexual harassment that was happening in schools during that time, which is that something that, you know, I experienced myself and kawan-kawan Ain semua experience. Masa tu kita ada cakap tentang period spot check yang, you know, happens dekat sekolah, di mana cikgu-cikgu nak check whether ada pelajar perempuan tu experiencing periods or not, and then about rape jokes and sexual abuse happening in classes. Dan when it happens, the school system tak adequate ataupun tak cukup komprehensif untuk address masalah-masalah kat sekolah. Jadi movement tu sebenarnya mula dengan Ain gunakan hashtag make school safer place tu. Tapi Ain start to notice yang banyak orang muda ataupun pelajar-pelajar masa tu dia start gunakan hashtag tu juga. They talk about their own experiences in schools, what they face, because I shared my own story, cerita Ain sendiri apa yang berlaku dekat Ain dalam sekolah, dan mereka pun cakap tentang experience mereka di dalam sekolah. Dan nampak ketara sangat yang dalam sistem education kita ataupun sistem pendidikan kita ni ada satu pattern di mana berlakunya gangguan seksual ataupun rogol di dalam sekolah, dan kita tak ada satu environment yang dapat menjaga pelajar ni dengan secara selamat ataupun secara komprehensif. Jadi mana pelajar-pelajarnya harus pergi ke guru kaunselor ke, pergi ke guru kelas ke. Jadi the movement hashtag make school safe place is supposed to address that. Masa Ain, okay, you are Ain 21 kan, Ain? Yes. So masa Ain dekat sekolah government school, is it? Before this, subjects yang diorang ajar dekat sekolah, ada tak subjek yang melibatkan about safe touches, about kalau Nawiza masih ingat, dalam tingkatan 3 dan baru dia orang ada subjek sains kan, reproduction, tapi itu saja yang dia orang ada. Tapi I'm much older, you know, so still so young. So do they have that in school right now? Yeah, dalam sistem pendidikan kita dia ada satu subjek ni namanya adalah peers. Jadi peers ni Ain tak silap Ain lah, nama penuh dia adalah pendidikan reproduksi dan sosial. Tapi berbeza dengan subjek-subjek lain. Contohnya kalau subjek sains kan, dia adalah satu subjek yang standalone. Tapi subjek peers ni dia ada cerakinkan dekat different subjek. Contohnya dalam maybe pendidikan Islam dia ada masuk sikit cakap pasal hubungan ataupun relationships. Kalau dalam subjek pendidikan
Pasal dalam pendidikan bahasa Melayu pun ada juga. Tapi what happens is that peers ni jadi satu subjek yang tidak komprehensif. Maksudnya kalau you non-Muslim ke, you akan ambil subjek lain. Mungkin ada yang dalam subjek pendidikan agama tu you tak akan dapat benefit from it, right? And lagi satu, yang Ain masa Ain dalam sekolah lah kan, yang Ain ingat daripada apa yang kita belajar, masa tu tingkatan 3, ada satu topik di dalam buku teks bahasa Melayu. Jadi dia ada cakap kenapa gangguan seksual berlaku. Bila dia membincangkan kenapa gangguan seksual berlaku, dia mostly talking about baju ataupun apa yang mangsa tu harus lakukan untuk berhentikan gangguan gangguan seksual tu berlaku kepada mereka, daripada addressing kenapa perpetrator lakukan gangguan seksual. Jadi it's victim blaming. Yes, it's very much victim blaming. And then and then even sebenarnya yang kalau ada kes yang gangguan seksual berlaku tu pun dia sebenarnya disampaikan ataupun topik amang seksual sebenarnya ada dalam buku teks PJ kita. Sebenarnya ada. Topik dia adalah amang seksual. Tapi ia disampaikan oleh cikgu PJ. Jadi sebenarnya kalau contoh di dalam kelas kan, kalau cikgu PJ tu tengah mengajar topik gangguan seksual tu sendiri, tapi dia tidak dilatih dengan betul ataupun tidak mempunyai training daripada orang yang sahih, dia sendiri boleh buat gangguan seksual tu ataupun buat lawak seksual sebab dia rasa ia adalah perkara yang cara untuk dia menyampaikan perkara tu. Sebab dia nak buat make it fun and relatable, tapi bila dia buat joke tu bila disampaikan tu message dia dah jadi lain. Yes. Betul. So when apa Ain or your friends rasa bila cikgu buat bila dia ajar nak belajar pasal amang seksual, tapi tiba-tiba you rasa that you kena di sexualize or like di harass. Sebenarnya benda ni adalah benda yang banyak berlaku dalam sistem pendidikan kita tau. Kalau kita notice contoh, kita ada topik tentang amang seksual, tapi at the end of the day sebenarnya the teacher themselves making the sexual jokes when they are supposed to protect the students by teaching them about it, right? And then lagi satu, I notice that kita ada cikgu counselor juga dekat dalam sekolah, tapi counselor tu adalah orang terakhir. Kalau Ain dengan kawan-kawan Ain lah kan, okay, if you have a problem, the counselor is the last person that you want to go to. Sebab kenapa diorang like even kalau you ada masalah, macam you ada masalah like you diganggu di sekolah, you tak ada rasa selamat ataupun tidak ada rasa privacy ataupun confidentiality bila bercakap dengan counselor tu. Jadi pada pelajar-pelajar ni, semua resources yang ada di dalam sistem pendidikan kita tidak cukup rapi. Pada Ain, contoh kita nak ajarkan pelajar-pelajar tentang amang seksual tapi mereka desexualize at the same time. That means that mungkin kita lupa ataupun lepas tangan tentang actually training guru-guru tu supaya mereka tahu macam mana nak menyampaikan dengan baik, ataupun kita ada provide counselor di sekolah supaya kalau ada kes gangguan seksual pun boleh refer dekat counselor, tapi counselor tidak tahu macam mana nak jaga confidentiality untuk pelajar-pelajar. Jadi perkara-perkara ni I rasa adalah masalah-masalah yang hanya boleh diatasi kalau kita include pelajar dengan discussion on how we can actually make our education system is a better place, right? And how macam mana kita include young people dengan apa yang they really think that can make the education system is safer for them as well. So as far as I can gauge from what you have said, Ain kan, not only students, pelajar-pelajar yang harus diajar subjek-subjek seperti ini, tapi cikgu pun kena pergi for a special training so that diorang will be able to sampaikan message itu kepada pelajar-pelajar. Betul tak? Betul. And that is what that is lacking now in school. Betul tak, Ain? Betul. Okay. Bagi pendapat Ain kan, because kita ni Children's Protection Society, KL, and kita apa yang kita buat ialah kita nak create awareness. Kita nak try to bring this subject to all the schools
untuk murid-murid tahu what are the right touches, what are the wrong touches, and also to teach them about boundaries and what not. Yeah. Tapi bagi pendapat Ain, seawal mana kita boleh mengajar budak-budak sekecil mana? Faham? Betul tak saya cakap? Yeah. Okay. Dari umur berapa? umur berapa? What do kan? you think? I mean, for your opinion. Your Yeah. generation. You think? Jadi Ain lah kan, like apa yang sebenarnya dalam topik ni pun kita tengah berbincang tentang budaya rogol dan bagaimana cara kita nak address masalah ini dan stop it from happening. Dan Ain percaya like budaya tu adalah satu benda yang diajar. Dari manakah kita boleh mula mengubah apa yang diajar kalau bukan dekat sekolah. Jadi ajaran tu patutnya mula daripada umur yang seawal yang mungkin. Tapi mungkinlah bukan topik yang sama untuk setiap umur tu kan. Betul. Contohnya kalau dia masih umur baru masuk sekolah, baru umur 5 tahun, mungkin kita boleh ajar dia adab, hormati orang lain, jangan cakap benda buruk tentang orang lain, because that is part of ajar mereka tentang jangan berebut kalau tu barang dia. Betul. Jangan jangan berebut dengan budak-budak lain. Yes. That's boundaries. But also at that age kita dah boleh ajar diorang untuk diorang boleh realize yang kalau ada orang pegang you macam kita tulis area, kita lukis area, kita tunjuk, then you tahu benda tu salah, benda tu tak boleh, jadi you kena report. Yes. Right? So I guess at 5 years old pun dah boleh ajar, betul tak? Betul. Even dalam Pocket of Pink kan, because we also bring topic about how comprehensive sexuality education, macam mana nak ajar mereka tentang hubungan dengan konsep macam ada izin tu kan. Right. Jadi salah satu cara kita orang ajar mereka konsep of consent lah, contohnya ada izin kan, ialah dengan ajar mereka tentang mainan. So kalau you ada kawan you ada mainan kan, you boleh tak ambil je barang mainan kawan you tanpa izin mereka? You boleh tak you kena tak minta izin daripada mereka before you main sama-sama? And then that is even through that we are actually teaching them the concept of consent as well, right? I would like to know more about this Pocket of Pink. Pocket of Pink Ain? Yes. Okay. How did it come about? And what do you do? What is your mission? And you and Ain What are you doing untuk now? budak-budak umur berapa, boleh explain sikit tak? I'm pretty sure the audience pun nak tahu sikit. Yeah, so Pakar of Pink, one of kita orang punya program yang pertama lah kami jalankan, namanya adalah Express to Empower. Jadi ia adalah program pendidikan sexuality komprehensif di mana kami bukan ajar mereka hanya tentang reproductive, tapi juga tentang hubungan sosial dan juga consent, boundaries and things like that. Dan ia kami punya audience adalah umur daripada 9 sampai ke 12 tahun. Jadi apa yang membezakan cara kami sampaikan kami punya modul adalah ia menggabungkan dengan seni. Is Jadi it an organisation? yes, It's an organisation. Yes, organisation. Okay. Yeah, so it's actually kita orang semua daripada university yang berbeza-beza, and then like student led You lah. come together. Yes, it's very much student led. All of us are mostly macam still degree, masih belajar lagi degree. Dan kita orang ada kalangan daripada artis, macam Ain pun artis, so Ain lukis topik yang kita orang ajar tu. Contohnya macam kalau yang topik pasal mainan tadi kan, kita gunakan komik. Kalau pasal boundaries ataupun consent, kami gunakan macam ada satu drawing badan, and then kanak-kanak tu dia kena colourkan, warnakan based on apa yang diorang rasa selamat, apa yang diorang rasa selesa. Contohnya kalau warna merah, maksudnya tak boleh usik dekat situ. Kalau warna hijau, mereka boleh pegang. Jadi kita tengok gambaran tu, apa yang kanak-kanak tu warnakan, and it is like a visualization of the child's own boundaries, and you can explain it to them easier. So it and dia bermula sebab ramai sangat cakap dengan Ain yang pendidikan sexuality ni adalah satu perkara yang tak sesuai dengan masyarakat kita ataupun tak sesuai untuk anak-anak yang kecil. Diajar sekarang. Yes, betul. Jadi I fikir that no, it's not. It shouldn't be something that is taboo. Yes. Patutnya jadi something yang digunakan untuk protect ataupun selamatkan kanak-kanak tu daripada predators around them. Sebab kenapa Ain cakap lagi penting kita ajar mereka lagi awal, lagi muda, lagi kecil, sebab
the younger they are, the more vulnerable they Yes, are. Ain, Yes. you're very, very Yeah, right. betul. Yeah. This is younger they are, like did you read the news baru-baru ni? Yes. Budak 3 bulan dirogol oleh bapanya sendiri. Did you read that? Yes. And then di film, and then bapak dia jual pula video tu Yeah. online. Can you imagine budak 3 bulan aurat apa dia? Yeah, exactly. It's not even Nak cakap pun tak boleh. So and it's also the fact that around, I can't exactly say the number of percentage, right? But mostly pelaku gangguan seksual ataupun rogol adalah orang yang kanak-kanak tu kenal sendiri, ataupun yang mangsa tu So kenal. it's always the people who are Yes. close to Closest to you. you. Yes. Which is quite very, very sad. So Ain, pocket of pink. So Ain ambil, so all the people that are contributing to this organisation are all students. Yes. So they don't get paid as well. Is it a voluntary basis? So kita orang we are quite a big team actually. We are a team of 12 people in the committee, and also bawah kami ada volunteers as well. Okay. In terms of the we do get funded daripada different grants macam Children Rights Innovation Fund untuk run our programs. Some of us are, we are, allowance based, because I believe in running an organisation where people's works atau young people's work are not just macam utilised like that. It is being appreciated, and it is also sustainable movement, right? Yes, correct. Tapi we do have macam some people that volunteer and teach the programs off one by one lah, but then we have a committee that develop the module and also write the book and draw. So those are the team that are being So in these 12 committees, all the students, they are from different degree lah, background. Yes, different So degree. you are the law, I'm sure law student. I in actually international relations, so like politics. Tapi we have a law student also. I'm sure you have psychologists as well. Student. Yeah, we actually don't have a psychology student, tapi it is like an actual psychologist that give us advice lah. okay. I can introduce you to a psychologist today. Yeah. Yeah, but we have law student. We even have macam daripada creative punya industry, macam dia belajar fashion and design. Kita orang ada daripada accounting, finance as well. So it is macam kita orang, because macam I cakap earlier kan, bila orang buat policy kan ataupun dasar, contohnya diorang ada counselor dekat sekolah, diorang sebenarnya ada kita adalah pendidikan seksual dekat sekolah, nama dia peers, tapi tak nampak all the layers where it could go wrong. That's why I believe and I percaya kenapa orang muda patut ada dalam diskusi ataupun perbincangan di mana all of these modules being made should be contributed by them. Jadi when young people gather together and actually build a module yang we find fun, kita orang rasa sesuai untuk young people, then it's there where kita boleh alleviate sikit lah semua macam jurang-jurang yang boleh berlaku di mana contohnya macam tak komprehensif seperti apa yang berlaku dekat sistem pendidikan kita. So apa reaction the university about your organisation ni, your reaction daripada ibu bapa? Are they supportive of what you guys are doing? Yeah, actually quite surprisingly, kita orang ada menyambut macam a really really good reaction daripada cikgu. Recently kami punya program pertama, our pilot program di sekolah Sri Kedu Kota Damansara, kita orang dapat mengajar 400 students on using our first module for Express to Empower. Jadi semua respon yang kita orang dapat adalah sebenarnya they are asking for lebih banyak topik, contohnya topik seperti cyberbully ataupun digital safety. And actually diorang really suka pendekatan yang kami menggunakan seni tu, sebab dia rasa macam fun. And then sometimes kan, bila sebab kita fikir tentang pendidikan sexuality atau pendidikan seks, kita fikir benda yang macam inappropriate ataupun macam tak selesa nak belajar. Tapi when they look at the book and then budak-budak tu nampak kan, ada kartun, ada komik, jadi buatkan perkara tu lebih senang untuk diajar dan juga untuk parents. Senang untuk parents dapat approach topik tu without diorang rasa macam janggal ataupun awkward. That's amazing. So the budak you did dekat 400 orang, budak umur berapa? CKDU. Is it primary, secondary? That time kita orang ajar, we had 2 sessions. So the first session was umur 9
sampai 10 dan session kedua adalah 11 sampai 12. Jadi kami test the first primary, we test the first age range lah, 9 until 12, because sekarang ni kiranya the module still dalam exploration process as well. We want to try different punya age groups and see that what lands best, and also kalau ada additional topic yang kita boleh add. For example macam topik yang cyberbully tu kan, we only got it lepas kita orang dah buat program dekat situ, and tu adalah salah satu daripada macam feedback yang kita orang dapat. So that is something macam I think a lot of parents ataupun students are interested in. Because also kalau we notice kan recently, rape culture ataupun budaya rogol ni bukan sahaja dipeloporkan di sekolah, tapi juga daripada online, digital. The kind of contents the kids nowadays actually look through is crazy kan. Some kind of content that is very macam sexist ataupun very macam hatred towards jangan tengok perempuan macam ni macam tu, lelaki macam ni macam tu. Jadi even that sebenarnya jadi satu sumber kepada our young people or the young generation untuk become more used to budaya rogol ni, sebab there is a lot of hatred and macam divide online and also in schools. Okay, so what was the reaction from the kids masa you want to teach them? Because CPS also buat program ajar budak-budak safe touches, boundaries. We have a program, we go to schools and all that. Sometimes the budak-budak dia orang macam malu nak bila kita cakap pasal kita guna the right terms macam zakar, dubur and all this. Dia orang macam what was the reaction, because this is international school kids? For Pops punya side, we found out yang sebenarnya daripada international school, they are memang lagi terbuka lah terima topik-topik macam pendidikan seksual ni. Even the cikgu are very open to work with it, and that's why we started dengan international school, because diorang lagi terbuka nak terima topik yang kami bawa. Dan kalau kita tengok dari segi pelajar-pelajar diorang pun, when Pocket of Pink masuk ke dalam sekolah tu untuk bawa program Express to Empower tu, it is not the only program yang teach them about safe touch ataupun boundary ataupun consent. Sebenarnya sekolah tu sendiri pun ada diorang punya program sendiri yang ajar kanak-kanak tu tentang pendidikan seks. Jadi what we did was that supplement. Tapi kalau kita nak tengok kan, kita compare dengan sekolah-sekolah government, they barely have that. And even kalau macam Pocket of Pink nak approach sekolah-sekolah public ni, kami nak bawa topik ni, it is very difficult. And even in fact diorang akan quite tebu, buat apa ajar budak-budak tentang benda ni. Dekat sekolah government punya, they're very surface level, I would say kan. Diorang punya ajar tu very surface level. But you said dekat international school they actually do teach the children, so that's great. So it's actually very difficult to get into government school, betul tak? Dia ada banyak proses yang you kena go through. But but I think semua orang realise yang budak-budak dari government school that needs this teaching more. True. Yeah, definitely. I pun macam fikir kan, tapi at the same time lagilah ada satu golongan kan kanak-kanak ni yang tidak terbuka kepada pendidikan macam menyelamatkan diri mereka, bagaimana nak tahu sentuhan selamat ataupun sentuhan tidak selamat. Tu lagilah diorang sebenarnya perlukan that sort of education ataupun pendidikan kan, sebab that is where the budaya yang victim blaming, rape culture that exists the most di sekolah. Even Ain punya, with my own experience pun, it comes from public school as well. So that's why we are also planning to expand untuk sekolah-sekolah nasional. But recently I had experience dekat jalankan program dekat sekolah kebangsaan Setiawangsa. So sebenarnya kita orang ada jalankan pilot dekat situ jugalah untuk test like how different it is daripada sekolah international dengan sekolah kebangsaan. Dan sebenarnya I find out yang the students themselves actually very open to the subject. Cuma it's whether the teachers themselves ataupun sekolah tu sendiri actually okay nak bawakan topik tu masuk ke dalam. Pasal kita pernah pergi buat program dekat tempat dan banyak kita buat program. Yang mana? Yang dekat, yang baru-baru ni yang kita pergi tu dekat Pahang kan. And
kita tengok student semua dia open. Yeah. Yes. Dia yes. bercerita. But when we do it, when we go for the program, kita actually ada cerita-cerita budak-budak akan datang ataupun mak bapa akan datang and then bercerita dekat kita on the side. Have you had any experience yang bila Ain pergi kat sekolah-sekolah ni ada budak ke datang ke tepi kata, Kak, kalau situasi saya macam ni macam mana? Ada tak? Ya, sebenarnya ada jugalah situasi macam tu kan. Yang tu lah sebenarnya situasi yang like sangat merisaukan lah untuk Ain, sebab what do we do at that point kan? And kalau it reaches to the point kalau yang macam criminal, then where do we refer to? So that's why macam kita orang bila ada kat situ kita ada like some the even dekat sekolah Sri KDU kan, masa tu we had their counsellors lah at the place, just so that we can refer if This is counsellor dekat dalam sekolah ataupun you bring an outsourced counsellor? For Sri KDU it was the school punya counsellor. Okay. But then it's also noted yang sekolah international is different dengan sekolah betul. public kan. Betul. So but for now kiranya dekat public school we haven't experienced that yet. So that's why macam actually how do you guys deal with it when you guys face that? Okay, kalau kita bila kita ada kes-kes yang datang pada kita, because kita buat program sekali dengan D11 Bukit Aman, bahagian seksual, jenayah seksual kanak-kanak dan wanita. So kita terus bagi diorang contact, boleh contact police officer ni and buat report. So that's how we deal. Kita terus bagi kat polis I so see, that kita okay. don't waste time already. Kena cepat-cepat, kalau ada kes cepat-cepat laporkan. Umur that ada yang tak sekecil sangat Ya, lah kan, tak faham, sekecil sangat. I think 11, 12 ada. Lepas tu ada bukan budak-budak saja Ain. Mak bapak pun ada satu tu kita buat program dekat Penang. Kita buat program dekat Penang, kita buat program untuk ibu bapa dan juga cikgu-cikgu sekolah untuk teach them how to deliver this message kepada anak-anak dan juga sekolah. Lepas tu kita nampak dah habis program tu, saya tengok ada wanita tu yang join the program tak balik-balik. Tak balik-balik. Daripada 10 pagi sampai petang. Duduk dekat luar. Lepas tu saya pun jalan sebab function workshop room tu sejuk. Jalan. Lepas tu saya nampak dia. Saya pergilah dekat dia kan. Doktor dia bawa anak 3 orang. 3 orang kecil. Lepas tu saya kata, kenapa tak balik lagi dek? Dia kata, saya nak relax kejap lah dekat sini. Okay. Pasal lepas ni saya balik, nanti saya dah tak boleh relax dah kan. Lepas tu tiba-tiba, because I think I am quite approachable, dia pun kata, Kak, kalau saya nak report kes Kak, saya nak report macam mana So saya pun kata, kes macam mana tu? Dia pun macam tak tahu nak jawab macam mana. Tiba-tiba dia cerita. Dia kata, saya ni tak nak balik sebab bila saya balik suami saya suka pukul. Suami saya suka pukul. Lepas tu yang anak yang saya bawa ni, yang perempuan ni, dia selalu didera oleh suami saya. Macam mana Kak saya nak buat report? Saya nak lari pun saya takut. Saya takut nanti dia kalau saya lari dia mesti tahu saya dekat mana. Saya pun tak tahu nak lari kat mana. And with that, obviously to me I'm like thinking, okay, dia dah stuck, dia tak tahu nak pergi mana. Dia tak bekerja. So dia pun kalau nak lari pun dia nak lari ke mana? Dia tak ada duit sebab suami dia yang support the family. Yes. So to me at that point in time I'm like, wow, this whole world is not only about dera. Yes. It's also about women are not empowered enough. Yes. You know, kalau we are not lepas tu saya dah panik dah. Saya dah fikir, okay, polis dah ada dekat dalam tu dok bagi workshop. There was a representative. Tapi saya kata, tapi yang ni perlukan lawyer's case. So saya pun telefon Cik Kumin ni. Kumin, datang turun Kumin. This is a job for you. So, you know, she came down. Dia ambil detail semua. Dia bagi dekat dengan mana. You explain. So, I explain step apa dia kena buat. Apa satu.
And yalah, apa dia mula-mula pergi report, lepas tu pergi Women's Aid organisations, because dia tak ada pekerjaan kan, so dia nak lari kat mana. So dekat Penang Women's Aid ada bagi shelter untuk wanita. And the thing is that dia tak tahu nak buat report macam mana. Dia tak tahu dekat kalau dia pergi hospital, lepas buat report hospital, there's a booth there, right? Ada bed police, one stop center. Dia tak tahu tu semua. It is to me, I'm like, wow, she is actually living in a bubble. Yes. Dia tak tahu apa. And dia duduk saja sebab dia tak nak anak dia nanti tak ada makan. Tak ada cukup makan. Tapi saya tengok budak tu dengan mata saya sendiri, umur 12 tahun. Kurus. Tak, malnourished. Saya tengok pun saya jadi macam kesian. Lepas tu saya tengok budaknya lagi satunya, dia kata bapak dia kalau marahnya ni mesti kena lempang. That sort of thing. So when we go, we get cases like this instantly. Yeah. And then the suami tu akan threaten guna anak-anak. Kalau you ada satu dia kata baru teringat. Okay. Ada sekali tu dia kata kalau nak lari, you nak lari. Dia pegang anak dia yang umur 3 tahun tu, dia bubuh dekat luar balcony. tingkap. And dia duduk tingkap tinggi. Ya Allah. Like holding the child over the balcony. God. Kalau you nak lari, Kalau you nak lari tak apa, saya lepaskan dia saja. So that's why dia tak lari. Berapa kali nak lari, tak boleh lari because anak threaten guna anak. Saya pun cerita ni saya dalam situasi macam tu kan, isteri tu bukan je macam, kiranya it's not only physical abuse, not only verbal abuse, but also ada another term, financial abuse as well, right? Sebab kiranya tak ada tempat for her untuk go away, there's no resources for her to run away as well. So I'm actually very happy, Ain, that we've got you here today, untuk berceritakan what budaya rogol and pocket of pink does. Pop, you call it pop, Pop. I'm very happy that you're here. You've explained to everybody here what you do and what you can do. And actually we would like to work with you in the future together so that we can get this going. Kita pun sementara tu we would have to maybe get an organisation yang is also for women empowerment, to come on board. I think kita sebagai NGO, we have to come together. Yeah, exactly. We have to come together, we have to come stronger. Because at the end of the day, right, at the end of the day, it's the children. Yes. That is our aim. Betul tak? Betul. And like what you say, sometimes bukan budak-budak, it's the adults. So sometimes I think, right, you are educating the children, tapi who's going to be educating the adults? And pedophile is a pattern. You abuse a child tu nanti grow up, the child becomes a pedophile because that's all that he knows how to do. Yes. That's how that he has been treated. So he thinks that is normal. So this will go on and on and on and on. And I don't know how we're going to put a stop to it. Yeah. So yang tu macam mana? How do you think? Kenapa this culture is normalized? So tentang rape culture kan, ataupun budaya rogol ni, sebab dari every sisi masyarakat yang kita ada, benda ni adalah dinormalisasikan. Dari apa yang Ain address ni adalah dari segi sekolah kan. Tapi bukan sahaja di sekolah. Bila imagine you are a child, you are growing up, you adalah satu kain putih yang belum dicorakkan lah kiranya. Tapi bila you pergi sekolah, you dengar cikgu you cakap pasal buat lawak seksual. Bila you nak address ataupun bila you nak laporkan masalah tu, cikgu ataupun kaunselor you kata benda tu benda biasa, benda yang cara baru untuk cikgu tu ajar. Okay, that is the first layer of normalization. You fikir dalam kepala you, benda ni benda biasa. Tapi dan bila you bergaul dengan rakan-rakan, contohlah yang example yang cakap ni adalah seorang pelajar lelaki ataupun kanak-kanak lelaki kan, bila dengan kawan-kawan buat lawak lucah saja kan, dan rasa best bila dalam satu komuniti di mana semua orang buat lawak lucah, cakap pasal wanita, cakap perempuan ni macam ni lah, perempuan ni macam tu lah. Locker room talk. Yes, exactly, locker room talk. And then you are at the second level, layer kedua pula, you rasa benda ni bukan sahaja benda normal, tapi benda best.
And then when you keluar daripada sistem pendidikan, you masuk dalam tempat kerja, Buat benda sama. buat benda yang sama It's juga. a cycle. It's a Because you cycle. normalize dari kecil Yes. sampai ke besar pun it's not gonna So it all begins from home Yes, and school. exactly. Kan? And then kalau you nampak kawan-kawan you, tiba-tiba lah ada rakan you kan, rakan lelaki you, dia actually buat gangguan seksual dekat seorang perempuan lah kan. Tapi masyarakat all around you cakap itu adalah salah perempuan tu. Kenapa dia tak pakai macam ni? Kenapa dia tak pakai macam tu? Kenapa dia dekat tempat tu? And then at the end of the day, kiranya you dalam kepala otak you fikir benda ni adalah normal, benda ni adalah digalakkan, dan kalau you buat pun bukan salah you. So how are we supposed to fix this culture, right? Baru-baru ni you actually launch your Yeah. buku kan? Aha, Buku. And then you pakai baju putih kan? Baju putih lengan panjang. Yang tu pun people sexualize you kat situ kan? Yes. Kata kenapa you nak ajar orang tapi you pakai baju ketat. But I tengok baju you okay je tapi Sebenarnya baju tu pun kan Ain pakai dekat dalam library tu kan. Library kan memang kena cover up sikit kan. So that's why Ain pakai baju tu. Tapi apa yang Ain memang tak sangka-sangka is bila orang cakap, "Oi, baju tu kenapa pakai baju tu?" Kalau you sendiri yang menggalakkan gangguan seksual untuk berlaku, kenapa you nak ngajar macam mana nak stop gangguan seksual berlaku? And even in the comment itself penuh dengan, I'm sorry to say lah, tapi bapa-bapa orang pakai kopiah semua kan, semua cakap tapi kalau sekadar macam kritikan yang konstruktif lah kan, Ain rasa Ain boleh masih terima lah. Tapi perkara-perkara yang lucah, you know, badan macam ni, badan macam tu, kalau macam tu memanglah kena rogol. Adakah ini perkara yang dan dia orang suruh terima sebagai satu teguran? It doesn't really make sense lah to me. so that's why in Islam kita ada lower your gaze. Yeah. You should lower your gaze tapi diorang ni tak lower, diorang tengok lagi. Exactly. And lagi satu lah, I nak cakap sebenarnya gangguan seksual ni bukan sahaja berlaku dekat wanita Muslim, tapi berlaku dekat wanita non-Muslim, berlaku kepada kanak-kanak. Jadi bila kita dekat situ, adakah ia betul-betul isu about covering up kan? Kita tak boleh paksa non-Muslims untuk cover up and then cakap, oh, you didn't cover up properly and that's why you kena gangguan seksual. No, we need to respect them as well, right? And kanak-kanak pun there is no way, tak ada tuntutan pun untuk mereka covering up, tapi at the same time they still get they still get bothered, kena apa didera, didera rogol juga. Yeah. You know, budak-budak even though apa rogol ni bukan for me, bukan pasal apa you pakai. Yes. Orang yang nak rogol tu masalah dia. Yes. Perogol tu masalah, bukan orang yang dirogol. Tapi selalu dekat culture kita, oh dia dirogol sebab dia pakai baju macam ni, dia buat benda ni, so patutlah dia kena rogol. Which is very wrong. Yeah, so that happens with a 3-month-old baby, is it? Yeah. Yes. Sebab budak 3 bulan, baby 3 bulan tu dia tak tahu kenapa lah dia tak tutup aurat dia. Oh, sorry. Anyway. And that is with her father. Exactly. And within your father. And the thing yang berlaku, especially kalau abuse tu berlaku di antara keluarga kan. In what way are we supposed to cover up? We're not even safe in our own houses kan, dalam rumah sendiri. Jadi that is bila budaya rogol ni terlalu berleluasa, dan setiap kali ia berlaku je kita ada alasan, oh mangsa macam ni, mangsa macam tu, jadi sebab itulah dia kena dirogol ataupun dia diganggu. Jadi budaya rogol ni dengan directly ataupun non-directly lah, it encourages gangguan seksual ataupun rogol untuk berlaku. Yeah. So what is your message, you want to tell students, semua orang ni, what is your message you want to tell people so that they don't get abused or normalize this behaviour? Ya, I rasa nak membasmi budaya rogol ataupun culture victim blaming dalam masyarakat kita ataupun di dalam sekolah, di dalam tempat kerja adalah satu usaha yang kolektif lah. Bukan saja perempuan yang kena constantly covering up, tapi it's also lelaki kan. Tak boleh jadi enabler, tak boleh jadi orang diam.
bila lelaki cakap pasal macam ni, macam kawan aku yang buat macam tu, bukan aku. Tapi at the same time, you don't really address masalah yang berlaku. You don't call out the people yang normalise this. Bila ada gangguan seksual yang berlaku, yang dilakukan oleh rakan-rakan, cakap kenapa kau cakap macam tu, benda tu kau tak patutnya cakap, ataupun dilakukan oleh cikgu. It is not something, something that is normalised, but shouldn't be normal. Jadi everyone kena letak usaha yang sama untuk cakap respect each and everyone regardless of their gender, and especially women tak deserve being bothered ataupun being harassed, and especially children as well. Yeah, I believe I believe all of this starts from home. Yeah, as parents, I think it is responsibility ibu bapa yang sepatutnya mengajar anak-anak untuk berbahas dengan sopan. To tell them yang tak boleh cakap macam ni, all the morals from home. Anyway, kita dah lama dah dekat sini. We are so happy to have you here, Ain. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi, and hopefully Children's Protection Society dengan Pops will work together so to much, make this world a better place. Thank you so much for the work that you do. Yes, you amazing. Keep doing what you're doing. Keep doing what you're doing, because you are actually teaching the next generation on what is okay, what is not okay. Thank you so much. And I just want to thank as well my team that has been carrying me in the work with Pakar of Being. We're all collectively want to make the world a better place, not just for young people, for women, for men as well, and all alike, supaya kita lebih selamat dalam negara kita ni, and negara kita boleh lebih maju. Okay. To Ain's committee members and also volunteers of POP, we are so proud of you. Thank you for all the work that you do.